Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar mensual, esta vez con Dave West, CEO de Scrum.org, y con Gisela Montañez, que labora en IBM. Mi nombre es Joel Francia, soy trainer de Scrum.org y nuestra compañía se llama Discovery Fast. El día de hoy vamos a hablar acerca del estado de la agilidad. Vamos a conversar con Dave acerca de la agilidad y de Scrum, por supuesto, que es el tema que nos apasiona. Dave, gracias por estar con nosotros. Dave, thank you for being with us. Welcome to our community. You're very welcome. I'm excited to have this opportunity as the year, sort of 1st of February, as the year kicks off. Thank you for inviting me, Joel. Gisela, buenos días. Gracias por participar y ayudarnos en nuestro evento. Gracias por la invitación también, Joel, en conversar en este tema tan importante y tan inspirador como el estado de la agilidad. Bien, vamos a empezar con una gran pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es el estado de la agilidad en el mundo, en las empresas, en las organizaciones? ¿Qué es lo que está pasando con la agilidad? Dave, this is the first question. This is a great and big question. What is the state of the agility? What is the state of agility? I guess the first thing I should say is it's good. The world definitely is embracing agility and agile, and they really are starting to adopt the principles and practices throughout the world. In fact, I was at BMW just before Christmas, visiting in Munich, in Germany, and I was speaking to the head of production. They really are starting to. Oh, hang on. And I was talking to him about COVID and the crisis and supply lines, etc. And he said something very simple to me. He said that without Agile, the company wouldn't have folded, but they wouldn't have been as successful of navigating through COVID as they were. And I think that is endemic of how agility really has stepped up in response to an ever-changing world that we live in, COVID being a great example of that. David nos comenta cómo el mundo está adoptando hoy los principios y prácticas de agilidad en respuesta a cómo está el estado de la agilidad hoy. Nos comenta cómo una compañía confirma de que no hubiera podido navegar a través de COVID si no fuera por adoptar la agilidad en su empresa. And just to add a little bit more, I think that what we're seeing at Scrum.org is over the last 3 years, we've seen well over 1 million people come to our website every month, and it's grown at, a significant percentage every year. And we're seeing a lot of organizations adopt Agile and Scrum across their projects and products, so not just IT. Nos comenta David cómo ha visto que más de 1 millón de personas está accediendo al website de Scrum.org y que muchas organizaciones están adoptando Scrum, no solamente IT. Bueno, esa es una noticia muy interesante, ¿no? Y justamente es mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué Scrum es el corazón de la agilidad? ¿Por qué Scrum.org es el corazón de la agilidad? Dave, that's an interesting. This is interesting. All what you are saying to us, and this is my second question. Why Scrum is the heart of agility, and why is Scrum.org is the heart of Scrum? So why is Scrum the heart of agility? That's an interesting question, Joel. The reality is that Scrum has become, by luck, maybe by some judgment, the de facto way Agile teams organize. Of course, there's many other ways to organize, use of things like Kanban and other approaches. However,
the reality is that most agile teams, recent survey, 70% of agile teams use Scrum as the baseline. Now, whether it's good Scrum, whether it's bad Scrum, I don't know. But the reality is that Scrum has become the sort of standard. And, Scrum.org is the home of Scrum, created by one of the co-creators of Scrum, Ken Schwaber, to take those ideas and to help people throughout the world solve complex problems with it. And I believe, because of the content on our website and the quality of our community, professional trainers like you, that we are a trusted source of knowledge about Scrum and Agile. So I think that's what has happened. Scrum got lucky, perhaps, and Scrum.org continues to drive the ideas of Scrum to the world. David nos comparte en respuesta a esta pregunta de por qué Scrum es el corazón de la agilidad, que Scrum se ha convertido en la manera en que los equipos ágiles se organizan. Claro que hay otros enfoques como Kanban, y el hecho de que muchos equipos ágiles usan Scrum, ya sea de buena manera o no de tan buena manera, uno de los co-creadores de Scrum mencionan que se usa para resolver problemas complejos y que Scrum.org es una fuente confiable para la implementación de Scrum. Okay, thanks, Dave. There is a need for companies to adopt Scrum and Agility. Necesitamos que muchas compañías necesitan adoptar Scrum y la agilidad. La pregunta es, ¿qué es lo que conseguirían, qué lograrían al usar Scrum y la agilidad? And Dave, many companies are facing the challenge to adopt or not adopt Agile and Scrum. What would be the benefits? So the benefits, we did a study with McKinsey a few years ago now. I think it was pre-COVID, so 4 years ago. And we found some really interesting improvements. And this study is on our website. Just Google McKinsey on our website and you will find it. So customer satisfaction, they saw 10 to 30 points higher with the parts of their organizations, the organizations that were doing Agile. They found that employee engagement, employees feeling more engaged with the problem and the solution and the customer, etc., 10 to 30 points higher. Operational improvement, as in, how much money it was costing them to deliver the same amount, was about 30 to 50% higher, which ultimately had a financial improvement to the organization of about 20 to 30%. Now, these numbers were based on assessing one part of an organization that's doing Agile and one part that's not. I obviously, Agile isn't the only reason why you get these massive improvements. Often it's because of the nature of the people that are involved, the focus of the problem, the attention of the executives, lots of other things. But the catalyst was Agile, but the benefits were on the business, but the result was more than just agility. However, the data is pretty stark that if organizations can adopt an agile operating model, as McKinsey calls it, you will get significant return on that value. And in this age of do more with less, as we're sort of in this sort of global slowdown, I don't want to say recession, I think that becomes incredibly important. Thank you. In response to the question of the need for companies to adopt Scrum, to adopt Scrum and Agility, I'm going to share the answer in Spanish. ¿Qué logramos al usar Scrum? Es la pregunta.
En un estudio de McKinsey nos comparte que se realizó hace unos años, se encontraron mejoras con el uso de Scrum y algunas de estas mejoras son mejoras en la satisfacción del cliente, en un aumento de 24%, empleados más comprometidos entre 12 y 24%, y sobre todo una mejora también en el área financiera de un 20 a 30%. Y que estos números están basados en que solamente en una parte de la compañía podría haberse estado implementando agilidad y en otras no. Y que obviamente estos números varían en base a la naturaleza de las personas involucradas y del problema, que también tiene un impacto. En esta etapa que estamos viviendo hoy, menciona David, donde hacemos más con menos, es muy importante la adopción de Scrum. Bueno, esos números son impresionantes, basados en la realidad de un mercado que cambia bastante. La agilidad empezó en el software, Scrum empezó en el software probablemente, podríamos asumirlo. Y algo muy interesante es hablar de la agilidad en las organizaciones, ¿no? Cómo una empresa debe transformarse hacia la agilidad. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué áreas, en qué tipos de industria se está usando o se puede usar Scrum y la agilidad? Algunos podrían pensar que en manufactura, construcción de autos, artefactos electrodomésticos, no, porque son industrias donde no hay cambios, ¿no? En una fábrica. Pero quisiera que Dave nos cuente su experiencia alrededor del mundo de en qué áreas o en qué industrias se está usando Scrum y la agilidad y dónde más se podría usar. The next question is talking about agility in the organizations. In what areas, industries, can we use Scrum and agility? Like, for example, in fabrics, companies that manufacture cars, electrodomestics. Where do you see the areas and industries that could use Scrum? And that's a really interesting question. I think that the use of Scrum is not delimited by the industry, but more the problem or the situation that the product or organization is in. Ultimately, Scrum thrives when the problem domain is complex or complicated, to sort of use Cynefin kind of terminology, meaning that the understanding of the problem, whether it's the requirements, the solution, the environment you're going to deliver, what the customer actually wants, is unknown, Scrum really thrives. And it thrives. I saw Carlos asked a really good question about empiricism, because it utilizes an empirical approach. Empiricism ultimately is about learning by doing, delivering things and inspecting and adapting based on your learning of actually doing it, whether it's lean startup as the ultimate framework for organizational adoption, but Scrum is really the engine for making that happen. So that type of problem can be anywhere in the world, whether it's in cars, or Tesla, renowned for using Scrum, BMW use Scrum, Volvo, very famous Scrum organization. I would guess that every car manufacturer in the world is using Scrum in some part of their business, whether it's pharmaceutical, whether it's manufacturing, textiles, any area where there's a significant amount of unknown, Scrum can really, really help. Now, the challenge that actually, I'll let you translate and then I'll move on. So, sorry, Gisela. Sure thing. Thank you, Dave. Para la pregunta, ¿en qué industrias y áreas se puede usar Scrum y agilidad? Dave nos comparte que el uso de Scrum no está limitado a una industria, más está direccionado al problema o a la situación de la organización. Nos comparte que Scrum tiene éxito donde el problema es complejo, ya sea el ambiente, el problema o lo que el cliente quiere cuando es desconocido. Scrum usa un enfoque empírico. Nos resaltó la pregunta de Carlos Collao en el chat, donde el empirismo habla de inspeccionar y adaptar. Nos habla sobre Scrum como un motor que permite que suceda.
Nos mencionó en la industria automovilística algunas empresas como Tesla, BMW, Volvo, como organizaciones que usan Scrum y espera que varias compañías lo estén usando, ya sea en una parte de la organización. Dave, back to you. Oh, thanks, Gisela. This is always a little interesting, right? But I do go on a lot, so apologies for that. The interesting question, and Carlos asked this when he was on the chat, he asked, how do leaders deal with this empiricism and the need for empiricism? Because the last thing they want to hear is, we don't know. We don't know what our customers want. We don't know what value they're necessarily going to get. We have ideas, but we don't know. So building an empirical organization is incredibly hard at scale. It's very often the case when you're a startup or a small group, or you're dealing with a crisis, again, tends to be a small group. Empiricism comes naturally. As you add more people, add more processes, add more aversion to risk, whether that's through governance, controls, oversight, it becomes harder to deal with that. And many organizations are wrestling with that at the moment. How do you scale, these ideas? Because leadership find the idea of scaling and the idea of empiricism often opposite. I agree. And Dave nos comparte cómo los líderes manejan el empirismo hoy, lo difícil que puede ser cuando no sabemos y es difícil realizarlo a escala. Cuando mencionaba que cuando lidiamos con una crisis, el empirismo viene de forma natural. Cuando se añade más riesgo, es más difícil trabajar con eso. Nos menciona que muchas organizaciones hoy están luchando con eso, en cómo se escalan esas ideas. And just to answer the question, Carlos, mining, does Scrum apply to the mining industry? Yes, parts of it. Certainly, we're seeing a lot of organizations like Shell, BP, the big mining organizations in Australia and Africa using Scrum, not necessarily in the actual mining, but in terms of the exploration, the process support, automation, the use of technology, the use of data to find new mines and new opportunities. We're seeing a lot of that. Thank you, Dave. Dave nos menciona en respuesta a una pregunta de Carlos sobre la industria de minería, que sí se puede aplicar Scrum en mining en parte de la empresa. No necesariamente al mining, pero sí a la exploración, al uso de datos. Gracias, Dave. Lo que escuchamos es fantástico, ¿no? Scrum no solamente para software, en muchas industrias como la industria automotriz, empresas de manufactura, minería, como menciona en este momento Dave. La adopción de Scrum y la agilidad es una transformación cultural. Es difícil, es un desafío enorme para muchas compañías que tienen una forma de gestión tradicional con toma de decisiones de arriba hacia abajo. Mi pregunta ahora es, ¿qué tan importante es empezar o guiar una opción ágil en Scrum basado en los valores de Scrum y el foco en la entrega de valor? Next question, Dave, is how important is to begin an adoption of a Scrum using the Scrum values and focused on providing value? The short answer is very. At the heart of Scrum is this idea of an empirical process. Empiricism, self-management or self-organization as it was or historically called, this idea that you have teams of people empowered to make decisions working in an empirical way. To be successful in that way of working requires a set of, dare I call it, values or behaviors inside the organization that doesn't both stifle self-management and empirical
process. That means you have to have trust. That means you have to manifest respect. Focus and courage is crucial for delivering frequently and being willing to change based on that feedback. Commitment is crucial for the team to commit to the practices, to the processes, to done, etc., and then creating an open environment. All these things are crucial for allowing empiricism to work, and therefore Scrum to work. So the Scrum values are at the heart of all of it, but they're the hardest thing to adopt. Thank you, Dave. Dave, en respuesta a la pregunta de qué tan importante es iniciar la adopción de Scrum haciendo uso de los valores, nos comenta que el empirismo es el corazón de Scrum y para ser exitoso se requiere este set de valores y comportamientos en la organización. Nos menciona cómo el compromiso es importante, es vital para que el equipo se comprometa en los procesos y que cree un ambiente abierto y seguro. Nos habló sobre el respeto y cada uno de los valores. Nos menciona que todo esto es crucial y que estos valores de Scrum son el corazón de agilidad, pero también son un reto el poder implementarlos. Bien. Sorry. Yes, Dave, please go on. No, if you're going to say something, Joel, you can. Sorry. Bien, lo que hay que mencionar es justamente que los valores de Scrum nos permiten alinearnos a los valores y principios ágiles, ¿no? Y finalmente adoptar la agilidad a través del uso de Scrum. ¿Sí? Por eso es muy importante usar los valores como la base de la transformación cultural, los valores de Scrum. What I was going to add, Joel, and maybe you said it, and my Spanish isn't very good, but I was going to add that the reason why Agile fails in large organizations, we touched on it when I was talking about empiricism and leadership, but at the heart is an inability of organizations to embrace the values at scale. I was at a large consumer packaged goods company a few years ago now, and they had a sprint review that was not deemed successful. It was actually a really good sprint review. They highlighted misunderstandings across the organization of what the goal was. They highlighted that nobody could really measure value. They highlighted that everybody was not on the same page. But the result of that sprint review was their leadership were really unhappy that they'd embarrassed them. And of course, that then undermined their empirical approach. It undermined their motivation. It undermined their teamwork, and it made it sort of fail. At the heart of most organizations is a industrial mindset of how work gets done and how risk is managed. And that is often contrary at scale. I think at team level you can do this, but at scale, contrary to those Scrum values. Sorry, Gisela, I went on a lot there. Sorry. Thank you. This is very insightful, Dave. Dave nos menciona cómo añade que la razón por lo que a veces Scrum falla es justamente la inhabilidad de abrazar estos valores de Scrum a escala. Nos menciona que en una compañía de empaquetados tuvieron un sprint review que fue no exitoso y que resaltaron como parte de este sprint review que no se estaba midiendo el valor o que no todos estaban en la misma página. Sin embargo, un punto en particular donde el equipo menciona que también el equipo de liderazgo no estaba feliz y se sintieron avergonzados con eso también, fue lo que hizo que este esfuerzo no tuviera éxito. Entonces, Dave nos resalta la importancia de abrazar estos valores Scrum en la adopción de la agilidad. Es un cambio cultural, no es la adopción mecánica de un marco. Correcto. Bien, esto viene para mi siguiente pregunta. Scrum es un marco orientado a maximizar la entrega de valor a los clientes. La agilidad se enfoca en entregar valor, ¿no? De una manera adaptativa. Pero muchas personas
a veces se desenfocan en lo que es valor. So Dave, Scrum is a framework that maximizes the delivery of value, and agility is the focus of agility is to deliver value in an adaptive way. What could be the definition of value, or some examples of value, so people could understand how important is why value is so important? Value is at the heart of everything that we do. And I think over the last 10 years, we have realized that value isn't the same as work. Many people equate the two without really understanding the implication. This maniacal industrial approach to improving efficiency, which ultimately is the transformation or the activity of work to deliver something, to do something, where, you know, velocity is a great way of describing it. This maniacal focus on efficiency has really got in the way of us stepping back and thinking about value. You know, at the end of the day, value is very subjective. It's in the eye of every organization and every person within that organization. But the most important people that you need to get on board with value are the people that consume the services or the capabilities of the product, and the people that pay for that product. So the investors. Both of those groups need to have a consistent understanding of what value means to the situation that you're in. And if you can get those two groups to, you know, coalesce to a set of metrics, then it can make agile adoption and the use of Scrum much easier. Thank you, Dave. A la pregunta de la definición de valor y algunos ejemplos para entender por qué el valor es tan importante en la adopción de Scrum, Dave nos comenta que el valor está en el corazón de todo lo que hacemos. El valor no es lo mismo que el trabajo. Nos habló sobre, al momento de hablar sobre mejorar la eficiencia, hacer algo, por ejemplo, la velocidad es un foco maniático en eficiencia, nos comentaba, el valor es muy subjetivo. Nos comentó que las personas que consumen el producto y los que pagan por los productos, como los inversores, esos son dos grupos que necesitan entender lo que valor es y la importancia de unir estos dos grupos y el entendimiento del valor en la implementación de agilidad. And just to add, you know, that it is so important that you don't just deliver value to customers or end users, people that consume the product, that they are obviously super important, but ultimately you're doing it because somebody's paying you to do it. So you have to understand their needs as well. Sometimes the most valuable thing isn't necessarily the most valuable thing for the customer, because ultimately it may have some strategic significance, or it may have some, you know, other significant to the people that are investing in this, the stakeholders that are investing. So you have to get all your stakeholders and your customer and really understand by delivering stuff what value really means to them. And then the early sprint reviews can be very challenging, but ultimately you end in a much better place. Thank you, Dave. Dave nos añade que es tan importante no solamente dar el valor a los clientes, porque lo hacemos también no solamente por el valor del cliente, sino también porque alguien nos está pagando por esto, por lo que también tenemos que entender las necesidades de nuestros inversores. A veces no es algo que da el valor al cliente, es algo que también da un valor estratégico para los que están invirtiendo. Menciona el dar a todos los stakeholders y clientes lo que valor significa para ellos. El valor está en el corazón de Scrum, ¿no? La razón de ser. Valor para los clientes, valor para los empleados y valor para los
inversores. Y esto me lleva a una siguiente pregunta, una siguiente reflexión. ¿Qué medir en la agilidad? ¿Qué medir? ¿Cómo empezamos a tener métricas que nos ayuden a alinearnos hacia los principios ágiles, hacia los valores ágiles y hacia el empirismo para adoptar un Scrum saludable? The next question, Dave, is around metrics. What do we measure in agility? How do we start to have metrics that helps us to align ourselves to the values and to the empirism? Metrics is always a really interesting question because different people obviously have different opinions about what metrics matter. In fact, when you talk to your managers or you talk to your executives, that listening to them, what they think's important can be in terms of metrics, can be really illustrative of what they actually think of the way you're working and the thing that you're doing, or certainly their history and their experience. I believe that the single most important metric that you can measure is value, but we just talked a little bit about that. That's hard. It's subjective. It takes time to uncover. So the first thing that I always start with in any organization is cycle time, or idea to implementation. How long does it take you to get things out? Then, oh, actually, do you want to just translate that and then I'll go on? I don't want to talk too long. Sorry, Gisela. Thank you, Dave. Dave nos comenta sobre la pregunta de métricas. Nos comenta que es un área muy interesante y que diferentes personas tienen distintas opiniones. Cuando hablamos, por ejemplo, con gerentes, la necesidad de los gerentes puede representar las métricas que diseñamos en base a lo que ellos están buscando. Nos menciona que la métrica más importante es el valor. Es difícil, es subjetiva y toma tiempo medirla. Nos menciona también la importancia de medir cuánto tiempo nos está tomando el entregar nuestro producto o servicio. Dave, back to you. Oh, so once we have a good understanding of our cycle time and incrementally we're delivering increments of value and trying to understand what value is by delivering stuff, the next thing I'm really interested in is how much of that delivery can we improve, how much of that delivery is really delivering value, innovation, and is it the most valuable stuff that we're delivering? So we start thinking a little bit about how much we are delivering that's just we're doing work because we have to, whether that's compliance or whether that's just, updating data sheets or making sure, and what actually is making an impact. Those two measures, cycle time and innovation rate, are really the foundations of how I judge a team and improve a team. Thank you, Dave. Dave nos comparte adicionalmente que cuando medimos nuestro tiempo de ciclo, cuando entendemos lo que valor es, podemos hacernos las preguntas de, ¿podemos mejorar esta entrega de valor? ¿Lo que estamos entregando es realmente lo que da valor? ¿Cuánto estamos entregando? Ya sea el actualizar hojas de cálculo, ¿cuánto impacto está teniendo? Él comenta que esto se refleja, esto viene a ser la base de lo que necesitamos medir para ver si un equipo es exitoso en implementar Scrum. And finally, many of the metrics that we use inside teams are incredibly valuable for that improvement, for that basically that retrospective, that continuous improvement element. Things like, quality, obviously, defects are really, really important to measure and to look at cause analysis. Velocity can be a valuable thing
inside for a team, inside the sort of sprint. But it should never, these things should never be used as a mechanism to judge the success of your agile change. Thank you, Dave. Dave también nos menciona que muchas de las métricas que usamos en los equipos son valiosas para la mejora. Por ejemplo, la calidad, habló de los defectos, que es importante medir los defectos, el análisis de la causa raíz, mencionó la velocidad, que puede ser valioso, pero no debe de ser usado como un mecanismo para medir el éxito del equipo. Es interesante, ¿no? La velocidad en puntos de historia no es una métrica que defina la entrega de valor, ni tampoco define la autogestión del equipo, ¿no? Puede ser usado, pero no se debe entender como el objetivo, ni tampoco el éxito. Bien, son respuestas con bastante contenido, bastante reflexivas. Yo tengo otra pregunta, ya vamos a entrar a la parte final. Y Carlos ha puesto una pregunta, Carlos Collado ha puesto una pregunta en LinkedIn. ¿Cuáles serían las recomendaciones para hacer un plan de transformación? Muchas empresas hablan de planes de transformación ágil. ¿Cuáles serían estas recomendaciones y cómo llevar un plan de transformación ágil que no se convierta en una ruta predictiva o receta de cómo hacer agilidad o Scrum? ¿Qué nos recomienda Dave? In this case, Joel is highlighting one of the questions from Carlos in the chat about what will be the recommendations to create a plan, a transformation plan for agility that doesn't become like a recipe or something predictive. Yeah. So I don't know what the actual plan will look like, but some of the things that we need to bear in mind. Number one, Agile should be done using Agile. There's nothing as complex in the world as human beings working together in an organization. So use Agile to do Agile, number one. Number two, incremental, slow process improvements, super important. To do that effectively, number three, and this isn't in an ordered list, number three is you need to understand why you're doing it. What is the purpose of the change? What are the measures that you think need to improve? Is it employee engagement? Is it customer satisfaction? Is it operational performance? Is it money, cost, etc.? You know, what is the reason to do the agile approach? Then, I guess, what's that, 5 or 4 or 5, you need to set up an organization that manages that backlog of change. Call that agile change. You know, so you're using agile. You then need to incrementally drive those changes, help those teams change, and then allow them to do it and monitor the impediments that are stopping them from doing it. Then incrementally take those impediments. Maybe it's around bonuses, maybe it's around skills, maybe it's around legacy systems. You know, all of these things will drive an ability to be more agile and will drive changes that you have to make to your operating model to effectively change to an agile approach. Thank you, Dave. A la pregunta que mencionaba Carlos en el chat sobre cuáles serían las recomendaciones para hacer un plan de transformación ágil sin convertirse en algo predictivo, una receta, nos comenta Dave que exactamente no sabe cómo se vería ese plan. Sin embargo, aquí hay algunas recomendaciones. Número 1, usar agilidad para hacer agilidad. Número 2, una mejora incremental. Número 3, entender el propósito del cambio, sea engagement, sea satisfacción, sea una mejora en el performance operacional, o sea, costos. ¿Cuál es la razón? Y número 4, una organización que permite el cambio y que tome los impedimentos de forma incremental. Esto va a potenciar el cambio. Bien, hay una pregunta de Carlos Alberto Benítez en nuestra caja de comentarios. Pregunta si Scrum y Six Sigma pueden coexistir.
La respuesta corta es sí. Scrum es un contenedor de prácticas, métodos, metodologías que pueden ser usadas para mejorar la entrega de valor. Pero vamos a trasladarle la pregunta a Dave. ¿Puede Scrum y Six Sigma coexistir? So there is one. Oh, sorry. Go ahead, Dave. Oh, I was going to say, ultimately, the objective of Six Sigma, it coexists with Scrum quite easily. Six Sigma is basically a series of strategies, or identifying a series of strategies to improve quality and removing defects. And now, so then it uses an empirical statistical approach. The problem is what it encourages is the removal of variability in the business processes and manufacturing processes and approach. Now, we all know that you can't have an agile practice without accepting a level of change and trusting teams to implement that. So the objective of Six Sigma, excellent. The challenge is this variability construct. Toyota is a great example of a Six Sigma organization. What they found was by minimizing variability, quality went up, but customer satisfaction dropped. I don't know if you've driven a Toyota recently, but they found that was a problem. So what they instead started focusing on was including in their lean manufacturing process the customer and trying to bring their feedback into the process early. And they accepted that variability will be a response to that. But I guess at the end of the day, it's all about balance, right? We want to improve the processes and practices. We have to trust our people. Some processes lend themselves to limited variability, might be your build process if you're a software company, might be testing, etc. Some processes rejoice in variability, and understanding the balance in how you approach the work is super crucial. Thank you, Dave. A la pregunta de Carlos Alberto Benítez sobre Scrum y Six Sigma, si pueden coexistir, nos menciona Dave que los objetivos de Six Sigma conviven con Scrum fácilmente. En los objetivos de Six Sigma, en remover los defectos, aquí la motivación se da en remover la variabilidad. Nos mencionó que no se puede tener una práctica ágil sin aceptar el cambio. Y nos mencionó un caso de Toyota que encontró que por minimizar variabilidad en la calidad subió, pero la satisfacción bajó. Y menciona lo importante que es entonces el incluir al cliente en el proceso y su feedback durante todo este proceso. Mencionó la importancia del balance, que queremos mejorar los procesos y confiar en las personas. Puede ser en distintos procesos como testing, y algunos de estos procesos tienen mucha variabilidad. Gracias Dave. Es una fantástica historia la que cuentas para reflejar el concepto de foco en entrega de valor, por supuesto, pero siempre con las capacidades adecuadas, que son la calidad y el time to market, ¿no? Que permita sostener la entrega de valor. Hay una pregunta más de Marco Rivera. Dave está en la caja de comentarios. Yo lo voy a traducir. Dice, cuando hablamos del propósito de cambio en una organización que está constantemente, que se está desafiando constantemente con la innovación, ¿cuál es la mejor forma de entregar valor en forma incremental? Giselle, tenemos la pregunta en la caja de comentarios. Dave, we have a question in the comment box. When we talk about the purpose of change in an organization that is constantly challenged by innovation, what is the best way to deliver incremental value? Wow, that's a hard question to answer, Marco. At the end of the day, I think that we need to accept that organizations can be efficient
with variability. So change is inevitable in every organization, right? The best way to deliver incremental value is to empower teams and point them at the problems. That's at the end of the day what everything is about. Empowering teams and pointing them at the problems. What gets in the way of that is the politics, the managers, the people, the risk auditors, etc. But I know that your organization, even one that's challenged, has a lot of amazing people. All you need to do is point them in the right direction and get out of their way and help them. That is how you deliver incremental value. Thank you, Dave. A la pregunta de Marco Rivera en los comentarios sobre cómo podemos hablar sobre el propósito del cambio en una organización que está retada constantemente a innovar, cuál sería la mejor manera de traer un valor incremental. Nos menciona Dave que al final del día aceptar que las organizaciones pueden ser eficientes con variabilidad es también el ver que el cambio es inevitable. La mejor manera de traer valor incremental es empoderando a los equipos. Sabemos que la organización, aun cuando es retada, tiene grandes personas. Solo necesitamos establecer una dirección y empoderar a los equipos correcta. Gracias, Dave. Estamos llegando a la parte final de este webinar. Los invito a enviar sus preguntas. Tenemos un par de minutos, ¿no? Dave, esta es mi pregunta final, a menos que haya una pregunta del público. ¿Cuál sería la principal razón por la cual adoptar Scrum y la agilidad en un mercado tan cambiante como el que tenemos o en el que estamos viviendo nosotros, ¿no? Here is a question, and we are getting close to our final question, Dave. What will be the main reason for us to adopt Scrum in a market that is so changing, like the one that we're living today? I think the answer is in the question. The most important places to use Scrum are in markets where everything's changing. Human beings like structure, like order. Scrum gives you a structure and an order, even though the world around you and how you're doing the work, what value you're delivering, even maybe your stakeholders are always changing. It gives you that rhythm that you can thrive in this really unusual, ever-changing world. Thank you, Dave. En respuesta a la pregunta de cuál sería esa principal razón para adoptar Scrum en un ambiente, en un mercado tan cambiante como el que vivimos, nos menciona Dave que la respuesta está en la pregunta, ya que lo más importante es usar Scrum justamente en estos mercados cambiantes. Nos menciona que a pesar que el mundo está cambiando, Scrum nos da ese río donde podemos navegar en estas olas de cambios que se nos presentan hoy. Sí, efectivamente, Scrum nos ha servido mucho en estos tiempos difíciles, la pandemia. Muchas compañías han logrado encontrar en Scrum una forma de enfrentar los cambios y que les ha proporcionado beneficios. Y en el mercado en que vivimos nosotros estamos en Perú, especialmente Scrum nos es de mucha ayuda, Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro webinar. Gracias, Dave. Thank you very much, Dave. Gracias, You're Gisela. welcome. Y gracias a los participantes, al público que nos está siguiendo y a los que han hecho las preguntas. Estén atentos a nuestro próximo webinar y los invito a seguirnos en nuestra página de Discovery Fast. Nuestra empresa se dedica a brindar cursos de certificación de Scrum.org y consultoría en la adopción de Scrum y transformación ágil. Bueno, hasta pronto, hasta una siguiente ocasión. Dave, your words. Well, thank you for inviting me. Thank you
Gisela, for dealing with my long, rambling, often irrelevant answers. Thank you, Joel, for inviting me as always. And thank you, everybody, for spending the time over lunch listening to this. I'd love to be invited back. So there were great questions and really big topics that we only hit the surface. So thank you, everybody. Goodbye. Dave les agradece a todos por unirse hoy, por haber tomado tiempo de su almuerzo para escucharlo. Le encantaría volver a estar invitado y agradece también las preguntas que se han posteado el día de hoy. Sí, gracias Gisela y nuevamente gracias Dave por brindarnos tu tiempo. Nos vemos, hasta pronto. Gracias, chao.